The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian In Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Palalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian In Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sa aton probinsya. Sanggunian In Action. Upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian In Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Sangguniang Kabataan President, ex-officio board member Maria Angelica Bianca Riquinto Espinosa. Liga ng mga Barangay President, ex-officio board member Dorothy Paez. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano. First District Board members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda. Second District Board members Rolito Kahilig, June Mundihar. Third District Board members Jason Gonzalez, Matt Palabrica. Fourth District Board members Rolando Distura, Domingo Oso Jr. Fifth District Board members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas. Kagang presiding officer Vice Governor Christine Tingtinggarin, SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian In Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa atong nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Atong natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ang mapumuluyo sa probinsya sang Iloilo pagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon pagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Oktubre 22, 2023, ika-171 nga episode na kita. Ini ang ika-66 nga episode sa idalom sang 14th Iloilo SP ka ika-25 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo kang hindi malipat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas ng kamot-kamit nga abon kag tubig o ang paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinanglan man naton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga balatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng aton nga 14th Iloilo Sangguniang Palalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga aton nga ginausoy sa karon. Sanggunian In Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian In Action. Sa aton nga pagpadayon hibalawon na naton ang pila ka mga impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin, Sanggunian In Action. Mayong hapon Doc Bert, mayong hapon sa mga tagpalamati sang Sanggunian In Action. Yari ang update sa 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat nga 64th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa San Joaquin, Iloilo sa Biyernes, October 13. Nga pinakauna nga out of town session kag ang 65th regular session sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kabahin sa mga gintalakay sa 64th regular session, ang isa ka provincial matter, 17 ka municipal matters, 10 ka committee reports, kag 3 ka unassigned business. Sa bahin sang 65th regular session, sang tinalikdan nga Martes, gintalakay ang isa ka provincial matter, 18 ka municipal matters, 5 ka committee reports, 3
3 ka urgent measures kag 1 ka unassigned business. Sanggunian in Action. First out-of-town session ginhiwat sang 14th SP sa Banwa sang San Joaquin. Ginhiwat sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang 64th regular session nga pinakauna nga out-of-town session sa Sangguniang Bayan Session Hall sa San Joaquin, Iloilo sang Biyernes, October 13, 2023. Mainit nga ginabi-abi ang 14th SP na day Mayor Nin Fagarin, Vice Mayor Marvy Grace Hetuya, makatapo kag staff sang Sangguniang Bayan, subong man sa mga board members gikan sa 1st District sang Iloilo nga sanday board members Marcelo Valentine Serag kag Joanne Herminanda. Ginpahayag ni Vice Mayor Hetuya nga isa ka kadungganan nga sa ila Banwa ginhiwat ang pinakaunang out-of-town session sang 14th SP. Suno sa iya nga may 85 ka barangays ang Banwa sang San Joaquin, kung sa diin 45 diri ang geographically isolated and disadvantaged areas ukon GIDA. Ginsiling sini nga may 8 sila ka distrito sa ila Banwa, kag ang kada konsehal may napulo tubtob 11 ka barangays nga ginapangunahan. Kadungan sini, iya ginpakilala ang makatapo sang ila Sangguniang Bayan. Ginpabutyag ni Hetuya nga pinakapunta ang ila Banwa sa Southern Iloilo apang hindi sila kulihot tuhoy sa mga programa, proyekto kag sa bahin sang turismo. Mayara sang 22 ka coastal barangays kung sa diin 26.62 kilometers ang kalabaon sang ila coastal areas kag ginakabi nga pinakamalaba nga coastal area sa tanan nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Suno sa iya, tuman kadako ang pagbag-o sang ila Banwa sa pagdumala ni Mayor Nin Fagarin kag sa buligma ni Congresswoman Janet Garin kag sang Ambis Uwa Party List. Sanggunian in Action. Katinlo kag pag-amlig sa palibot ginapabugal sang Banwa sang San Joaquin kag luyag ipakita sa makatapo sang 14th SP. Ginpabutyag ni 1st District Board Member Marcelo Valentine Serag sa iya mga kaupdanan sa 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo kun nga iya ginaduso nga hiwaton ang 64th regular session nga amo ang pinakauna nga out-of-town session sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo tungod sa katinlo kag pag-amlig nila sa palibot. Ginpahayag sini nga sa 22 ka coastal barangays mayara sila sang 15 ka marine sanctuaries kag ginmodify nga may core zone nga 1 ka hektarya kag wala sang may magatandog sang isda. Kag may buffer zone nga 1 man ka hektarya nga regulated ang pagpangisda. Katuyuan sini nga hindi ba istorbo ang ginaitlugan sa mga isda. Madamo sang beaches sa San Joaquin nga nagakontribuer sa industriya sang turismo sa probinsya sang Iloilo. Ang dako nga nagakontribuer sa turismo sang San Joaquin amo ang Garin Farm nga linibo kada tuig ang nagapadulong gikan sa bugos nga pungsod. May ginpreparar man siya nga panyaga didto sa Igbulawan Nature Farm para sa makatapos ang 14th SP kung sa diin ini ang iya pasyon nga nangin propesyon tungod nga nagakita. Ang rason na gindala ko kamo din sa San Joaquin is para makita niyo man ang Banwa sa San Joaquin. No, isa sa matinlo nga lugar sa probinsya sa Iloilo. Ang main thrust ni Mayor is of course, environmental protection and tourism. Though, sige nang balibais kayo na out of 22 coastal barangays, 15 of our coastal barangays may marine sanctuaries kami. No, and it is modified. Hay gapati kami nga kung kuhaan mo pangabuhian ng tao, himuan mga protection, kontrahon ka sa tao. We had an advisor before during konsihal pa ako kato, si Gert Haynes, foreigner. Aba na instead of putting up a marine sanctuaries nga tag 50 hectareas, i-distribute sa barangay tagsaraw kung darwalang ka hektarya para hindi maduraan ka pangabuyan ng tao. So, ang marine sanctuaries naman, we have the core zone nga 1 hectare and buffer zone nga 1 hectare. So, ang 1 hectare nga core zone, no take zone, no activity at all. No? Ang buffer zone, regulated. So, meaning in every barangay, 1 hectare lang ang proteksyonan mo. So, kung 15 or 22 ka barangays, kung tanan niya coastal barangays, that will be 22 hectares. Kaya isda, ang purpose naman lang nga may iritlugan, nga hindi may istorbo. After kang itlog, kung maghanggitan na magwabol na ka fisher fox.
So, ang purpose mo to protect is para na may, hindi siya na may istorbo para may itlogan. So, inangin effective. After several years na accept kang mga fisher folks, so, gabulig siya bantay. Pero kung gibulaan mo to kapangabuyan, awayan ka nanda. Na? So, those are the best practices. And we have lots of beaches na sa San Joaquin. Now, Sara sa nag-contribute, aside from the 5th district, na Sara nga nag-contribute sa tourism, especially resorts sa province of Iloilo, San Joaquin. Now, that's beach resorts and other resorts. Now, ang hanggang niya contributor kang turismo sa San Joaquin is the Garin Farm. Thousands of visitors nag-agto every month all over the country. So tourism na marang sala. So welcome to San Joaquin. After kajati ma-lunch kita tanan that includes ang mga Sangguniang Bayan sa Igulawan, para ma-explore man natin na Igulawan. And again, it is a good, one of the good practices. It is my advocacy ng gin-turn ko into, ang lahat ko dyan kara, that is my passion that turned into profession. The passion ko, nanging profession, kaya nakortahan. Sa una, ma-lecture ako sa eskwelahan about environmental protection. Ako pa ang nagapamahaw sa estudyante kag maestra. Pilatan na, ma-lecture ako doon sa umako, ako pa ang ginabaydan. So, welcome to San Joaquin. Okay, thank you, Jim. Sanggunian in Action. Resolusyon nga nagapahayag sa pag-apresyar sa Banwasang San Joaquin sa pag-host ng pinakaunang out-of-town session aprobado sang 14th SP. Ginaprobahan ang resolution sa 64th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga ginhiwat sa San Joaquin, Iloilo nga nagapahayag sa pag-apresyar sa Banwasang San Joaquin sa pag-host ang pinakauna nga out-of-town session sang 14th SP. Nahibaluan nga ang resolution may tigulo, Resolution expressing appreciation to the Municipality of San Joaquin, Province of Iloilo, for hosting the first out-of-town session of the 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo on October 13, 2023. Ang resolution gin-sponsor ni Vice Governor Christine Tingtinggarin kagin co-sponsors sang tanan nga katapo sang 14th SP. Mainit nga ginabi-abi ang 14th SP na day Mayor Nin Fagarin, Vice Mayor Marvy Grace Hetuya, mga katapo kag staff sang Sangguniang Bayan, subong man sa mga board members gikan sa 1st District sang Iloilo, nga sa day board members Marcelo Valentine Sirag kag Joan Herminanda. Nagakaangay lamang nga pasalamatan kag ipahayag ang pag-apresyar sa Banwasang San Joaquin, Iloilo. We have here a resolution of appreciation, expressing our appreciation to the Municipality of San Joaquin, Province of Iloilo, for hosting the first out-of-town session of the 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo on October 13, 2023. Whereas, I guess, subject to the stand of the Secretariat. Madam Chair, if it is all right with you, and then co-sponsored by all of us. Co-sponsored by everyone. Okay. So I move. Yes, so moved, second. Subject to the language and style of the Secretariat. Unanimously seconded, co-sponsored by everybody. Okay? Motion is approved. Sanggunian in Action. Resolusyon nga nagapakig-unong para sa nagtaliwan nga punong barangay nga si Percival Hianga sang Binanaw ang Gimbal, Iloilo, aprobado sang 14th SP. Ginaprobahan ang resolution sa 64th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga ginhiwat sa San Joaquin, Iloilo nga nagapakig-unong sa mga nalisdan nga himata sa nagtaliwan nga si punong barangay Percival Hianga sa barangay Binanawan, Gimbal, Iloilo. Ang resolution may tigulo, Resolution of Condolences to the late punong barangay Percival Hianga, punong barangay o barangay Binanawan, Gimbal, Iloilo. Nagtaliwan siya pilalang kaadlaw ang nakalipas kag siya ang incumbent nga punong barangay sa nasambit nga lugar. Ang resolution gin-sponsor ni Vice Governor Christine Tingtinggarin kag co-sponsors sang tanan nga katapo sang 14th SP. This is a resolution of condolences to
Barangay Kapitan Percival Yanga of Pinanwaan, Iloilo, Gimbal, who passed away recently a couple of days ago. He is the incumbent Barangay Captain of Pinanwaan, Gimbal. Subject again to the silence secretariat. Yes. I so moved, Your So Honor. moved. Any second the motion? Honorable Serag, Distura, Paez, Gonzales, Palabrica, unanimously seconded. Motion is approved. Sanggunian in action. 8 ka resolutions ginduso sang Joint Committee angot sa natabo nga sunog sa Dumangas. Matinahuron nga ginarekomendar sang Joint Committee nga ginalkipan sang Committee on Public Order and Security bilang lead committee nga ginapamunuan ni 2nd District Senior Board Member June Mundihar kag Committee on Disaster Risk Reduction and Management nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura sa 64th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga ginhiwat sa San Joaquin, Iloilo nga adoptaron ang Joint Committee Report kag aprubahan ng 8 ka resolutions may kaangtanan sa manifestation ni Board Member Rolando Distura samtang ginahiwat ang 60th regular session sang 14th SP. Angot sa nasunog nga balay ni Dumangas SB Member Rosemary Doromal. Ginrefer ini sa Joint Committee samtang ginihiwat ang 60th regular session sang 14th SP kag gindala sang SP Secretary ato ni Raul Chusayco Jr. sa chairman sang komitiba sa tong September 13, 2023 for study, report and recommendation. Naghiwat ang Joint Committee sang Joint Committee hearing sa tong October 4, 2023 kag gintambungan sa makatapos ang Bureau of Fire Protection 6 sa pagpanguna ni Regional Director Jerry Candido kag Sunday 4th District Board Member Rolando Distura, 3rd District Board Member Jason Gonzales, Vice Governor Christine Tingtinggarin, 1st District Board Member Joanne Herminanda kag mga tiglawas sang iban pa nga committee members. Suno kay Acting Municipal Fire Marshal De Borja, nagduhaw ang kalayo tak na alas 12 sang tungang gabi sa tong September 8, 2023. Apang napahibalo ang iya opisina tuhoy sa sunog tak na alas 12:45 sang aga ni Mr. Ronilo Billones, MD-RRMO Dumangas personnel. Ginbuyag-yagman ni BFP Regional Director Fire Chief Superintendent Candido nga sa 91 ka fire truck sa probinsya sang Iloilo, 39 diri ang daan na nga angay na nga islan. Suno kay Candido, 52 ka fire trucks ang nagaedad sang tubtob 19 anyos. 16 naman ang may edad 20 tubtob 29 katuig. 20 naman ang nagaedad 30 tubtob 39 katuig kag 3 diri ang may edad nga 40 anyos pasaka. Sa karon ng banwa sang Dumangas may 4 ka fire trucks. 3 diri ang serviceable kag isa ang ginapakayo. Dapat suno kay Candido may 14 ka firefighters kada fire truck. Nabuyag-yagman nga ang BFP Dumangas mayara lang sang 19 ka firefighters. Gani may kulang sang personnel. Suno kay Fire Chief Superintendent Candido, kulang nga personnel sa kada fire trucks ang hindi lang problema sa banwa sang Dumangas. Problema man ini sa iban nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Ginarekomendar man sini nga ang municipality, city governments dapat ipasiguro nga may source of water nga bastante ang supply para sa kinanglanon sang fire trucks sa epektibo nga pag-away sa sunog sa ilatag sa kalugar nga nasakupan. Angot sini, matinahuron nga ginarekomendar sang Joint Committee nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang mga resolutions. 1. Resolution requesting Representative Janet L. Garin of the 1st Congressional District, Representative Michael B. Goreseta of the 2nd Congressional District, Representative Lawrence R. Defensor of the 3rd Congressional District, Representative Virginel G. Beron of the 4th Congressional District, and Representative Raul C. Tupas of the 4th Congressional District of the Province of Iloilo to facilitate replacement of out-of-date fire trucks in their respective congressional districts. 2. Resolution requesting the assistance of Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin C. Abalos Jr. for the replacement of 39 out-of-date fire trucks in the province of Iloilo. 3. Resolution requesting Director Louis S. Poracan, CEO 6, Chief of the Bureau of Fire Protection, to replace the 39 out-of-date fire trucks in the province of Iloilo. 4. Resolution requested Director Louis S. Poracan, CEO 6, Chief of the Bureau of Fire Protection, to increase the number of personnel in its fire station in the province of Iloilo.
5. Resolution requesting all local government units in the province of Iloilo to procure a water tanker, preferably 10,000-gallon capacity, to be used to augment the water supply during firefighting incidents. 6. Resolution requesting all local government units in the province of Iloilo to procure portable auxiliary fire pumps to augment the water supply needed by the fire trucks for firefighting. 7. Resolution requesting all local water districts in the province of Iloilo to improve and provide positive or strong pressure to their fire hydrants to be used by the fire trucks for refilling water during the firefighting incidents. COG. 8. Resolution requesting Regional Director, Fire Chief Superintendent Jerry Candido to ensure the immediate response of fire trucks whenever there is a fire incident within the territorial jurisdiction of the province of Iloilo. Joint Committee Report Number 2/2023 of the Committee on Public Order and Security and the Committee on Disaster Risk Reduction and Management, chaired by this representation and the Honorable Rolando Vidistora, respectively. Relative to the manifestation of Honorable Rolando Vidistora during the 60th regular session of the 14th Sanggunian Panlalawigan ng Iloilo relative to the burning of the house of Dumangas SB member Rosemary Doroman. The Joint Committee conducted a joint committee hearing last October 4, 2023, attended by the herein resource persons and committee members and representatives of the other committee members. According to Acting Municipal Fire Marshal de Borja, the fire started at around 12 midnight on September 8, 2023. But his office was informed of the fire incident at around 12:45 in the morning by Mr. Ronilo Billones, MDRRMO Dumangas personnel. Upon receiving the information, the BFP Dumangas immediately responded and dispatched his fire trucks. Fire Inspector de Borja alleged that upon arrival at the scene, the fire had already fully developed and the heat was already at the maximum. According to him, they did everything they could, but they were not able to save two totally damaged residential houses owned by Sangguniang Bayan member Rosemary Doroman and a certain Alarcon. Nevertheless, they had successfully prevented the fire from spreading. Fire Inspector de Borja theorized that the probable cause of the fire was an electrical short circuit, but subject to validation with the result of the laboratory examination. He further added that the fire had developed immediately because some portions of the house were made of light materials. Also, no one was inside the house when the fire incident happened. In the course of the hearing, Bureau of Fire Protection Regional Director, Fire Chief Superintendent Candido opened up that out of 91 fire trucks, 39 fire trucks are out of date and need to be replaced. He also informed the committee that ideally there should be 14 firefighters per truck. It was revealed that BFP Dumangas has only 19 firefighters. Thus there was lack of personnel. According to Fire Chief Superintendent Candido, undermanned fire trucks are not only evident in the municipality of Dumangas. This is also the predicament of other municipalities in the province of Iloilo. He further recommended that the municipal city governments should make sure that they have source of water enough to supply the fire trucks needed for the effective firefighting within the respective territorial jurisdictions. In view of the foregoing considerations, Floor Leader moves that this joint committee report be adopted. So moved. Any second the motion? Seconded by Honorable Paez Istura Gonzalez Palabrica and Honorable Espinosa. Committee reports is hereby adopted. Before you proceed, Board, the Chair would like to recognize Honorable Matt Palabrica from the 3rd District of Iloilo, as well as Honorable Domingo Pidoso from the 4th District, and for the Secretary to note the same. Okay. Tapos, sana na, Board.
Floor Leader further moves that the following resolutions be passed. To wit, number 1, resolution requesting Representative Janet L. Garin of the 1st Congressional District, Representative Michael B. Gorisita of the 2nd Congressional District, Representative Lawrence R. Defensor of the 3rd Congressional District, Representative Virginia Chiperon of the 4th Congressional District, and Representative Raul C. Topas of the 5th Congressional District of the Province of Iloilo to facilitate the replacement of out-of-date fire trucks in their respective congressional districts. Number 2, resolution requesting the assistance of the Department of the Interior and Local Government Secretary Binamin C. Avalos Jr. for the replacement of 39 out-of-date fire trucks in the province of Iloilo. Number 3, resolution requesting Director Louis S. Puracan, CEO 6, Chief of the Bureau of Fire Protection to replace the 39 out-of-date fire trucks in the province of Iloilo. Number 4, resolution requesting Director Louis S. Puracan, CEO 6, Chief of the Bureau of Fire Protection to increase the number of personnel in each fire station in the province of Iloilo. Number 5, resolution requesting all local government units in the province of Iloilo to procure a water tanker, preferably 10,000 gallon capacity to be used to augment water supply during firefighting incidents. Number 6, resolution requesting all local government units in the province of Iloilo to procure portable auxiliary fire pumps to augment the water supply needed by the fire trucks for firefighting. Number 7, resolution requesting all local water districts in the province of Iloilo to improve and provide quote-unquote positive or quote-unquote strong pressure to their fire hydrants to be used by the fire trucks for refilling of water during the firefighting incidents. And number 8, resolution requesting Regional Director, Fire Chief Superintendent Chiri Candido to ensure the immediate response of fire trucks whenever there is fire incident within the territorial jurisdiction of the province of Iloilo. So moved. So moved. Any second the motion? Honorable Distura, Paes, Serra, Gonzales, Kahilig, and Honorable Oso. Motion is approved. Sanggunian in Action. Kasugtanan sa tungasang IPG kag DOST Thibox para sa pag-instalar sang intensity meters aprobado sang 14th SP. Matinahurong nga ginarekomendar sang Joint Committee nga ginalakipan sang Committee on Science and Technology bilang lead committee, ginapamunuan ni 3rd District Board Member Jason R. Gonzales kag Committee on Disaster Risk Reduction and Management nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura sa 64th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga aprobahan ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan para sa pag-instalar sang intensity meters. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sang July 4, 2023 nga nagahinyo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement, MOA, for and on behalf sang Iloilo Provincial Government, IPG, kaupod sa Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, DOST Thibox, para sa installation of intensity meters nga magatipon sang datos nga magamit para sa near real-time evaluation sang impact sang earthquake events. Sa tong August 22, 2023, ginrefer sang Sangguniang Panlalawigan SP Secretariat sa Joint Committee for Study, Report, and Recommendation. Ang lihok sang DOST Thibox kag IPG nagatuyo nga magtukod, mag-operate kag mag-maintain sang network of intensity meters strategically located sa mga key areas sang pungsod. Lakip ang probinsya sang Iloilo agud ma-record kag mangin available online on near real-time basis ang impormasyon sa kalubha sang pag-uyog sang duta bangod sa magkatuhay nga earthquake events. Nagapati ang Joint Committee nga ang natumod nga Memorandum of Agreement balido santo sa Section 16 kag Section 465A kag B, Paragraph 1 Subparagraph 6 lunsay sang Republic Act Number 7160 ukon ng Local Government Code of 1991.
Governor Arthur Defensor to the Sangguniang Panlalawigan members dated July 4, 2023 requesting authority to sign the Memorandum of Agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology for the installation of intensity meters which gather data that can be used for near real-time evaluation of impacts of earthquake events. On August 22, 2023, the Sangguniang Panlalawigan Secretariat jointly referred the subject letter with attachments to the Committee on Science and Technology. As the lead committee through its chairperson, this representation, and the Committee on Disaster Risk Reduction and Management through Honorable Rolando Distura for study report and recommendation. The undertaking of the DOST, PhilVox, and the IPG aims to establish, operate, and maintain a network of intensity meters strategically located in key areas of the country, including Iloilo Province, in order to record and make available online, near real-time basis the information on the severity of ground shaking due to various earthquake events. This joint committee finds that the herein MOA is valid pursuant to Section 15, 16, and Section 465, both of RA number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. Recommendation. In view of the foregoing considerations, the Joint Committee respectfully recommends that this Joint Committee report be adopted and that the August body should pass a resolution granting authority to the Honorable Governor Arthur Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for and on behalf of the IPG with the Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology for the installation of intensity meters which gather data that can be used for near real-time evaluation of earthquake impacts in the province of Iloilo. Your Honor, for the Joint Committee Report 10-9, I move for the adoption of the report. So moved. Any second the motion? Second by Honorable Distura, Honorable Paez, Palabrica, and Honorable Kikili. Committee report is hereby adopted. Madam Chair, I just want to add lang na if you're curious about what the intensity meter looks like, the machine siya nga mula ni kadako, ginatakod siya sa dingding, tapos mayara siya sa uninterrupted power supply. So amo na siya, no, wala siya sang space nga ginakaon. It wasn't just established dali kundi in exactly in the provincial capital, itakod inang amo na kagamay nga device. Thank you, Madam Chair. Thank you. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology for the installation of intensity meters which gather data that can be used for near real-time evaluation of earthquake impacts in the province of Iloilo. I so move. So moved. Any second the motion? Honorable Distura, Paez, Honorable Palabrica, and Honorable Kihili. Motion is approved. Sanggunian in Action. Contract agreement para sa implementasyon sang renewable project aprobado sang 14th SP. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Infrastructure nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura sa 64th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprobahan ng resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa contract agreement para sa implementasyon sang renewable project sa probinsya sang Iloilo. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa mga katapos ang 14th SP sang August 31, 2023 nga nagahingo sang otoridad nga makaperma sa contract agreement for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa Lucky H&K Construction para sa proyekto implementasyon sang renewable project, installation of solar-powered street lights at Barangay Lipata, Barotac Viejo, Barangay Bondolan, San Dionisio, Barangay Kabantuhan, Barangay Agpipili, Barangay Yawyawan, Lemery, Iloilo for the bid price of 1,919,462 pesos and 65 centavos. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 62nd regular session sang 14th SP nga napitsahan October 3,
2023. Kagindorso sang SP Secretary Attorney Raul Josaico Jr. for study report and recommendation. Ginadoptar sa komitibang opinion sa Provincial Legal Office nga nagasaad nga nasambit nga mga kasugtanan balido santo sa Section 16 kag Section 465 sa Republic Act 7160 uko ng Local Government Code of 1991 subject to proper accounting rules and regulations. Relative to the letter of Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to the Sanggunian Panlalibigan members dated August 31, 2023, requesting for authority to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Lucky H and K Construction for the project implementation of renewable projects, installation of solar-powered streetlights at 1. Barangay Lipata, Barotac Viejo. 2. Barangay Bondolan, San Dionisio. 3. Barangay Kabantuhan, Barangay Apipili, Barangay Yawan, Lemery, Iloilo, for the bid price of 1,919,462 pesos and 65 centavos. The above mentioned subject matter of this report was referred to the Committee on Infrastructure during the 62nd regular session of the 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo, dated October 3, 2023, and duly endorsed by the Sangguniang Panlalawigan Secretary for study, report, and recommendations. May I proceed, Madam Chair, to the recommendations? Yes, Board. Thank you. In view of the foregoing considerations, this committee recommends for the adoption of the committee report and the approval of a resolution granting authority to Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Lucky H and K Construction for the project implementation of renewable projects mentioned, Madam Chair. Your Honor, for committee report 10-10, I move for the adoption of the report. So moved. Any second the motion? Honorable Gonzales, Honorable Paez, Palabrica, and Honorable Espinosa. Committee report is hereby adopted. Thereafter, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the contract agreement for and in behalf of the Iloilo Provincial Government with Lucky H and K Construction for the project implementation of renewable project at Barangay Lipata, Barotac Viejo, and the other barangays mentioned by the committee chair and the corresponding amount as stated. I so move. So moved. Any second the motion? Seconded by Honorable Paez, Gonzales, Honorable Serang, Palabrica. Motion is approved. Thank you. Sanggunian in Action. Pagpasemento sang dalan sa Dingle, aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa 65th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan para sa pagpasemento sang dalan sa Dingle, Iloilo. Nagsulat si Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, OIC Governor, per EO number 152B, Series of 2023, sa makatapos ang 14th SP sang October 10, 2023, nga nagahinyo sang otoridad para sa gobernador nga makaperma sa contract agreement for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG upod sa Wilkinson Construction para sa pagpasemento sang poblasyon Datek Libo o Bungloy Road, Barangay Bungloy, Dingle, Iloilo para sa presyo nga 21,866,816 pesos and 58 centavos. Gin-certify sang OIC Governor ang gilayon nga pagpasar sang resolution sa natumod nga hinyo agud nga mapatuman gilayon ang kontrata tungod nga ang bahin sang sini nga pondo 20% NTA calendar year 2023 kinahanglan nga ma-disburse tubtob December 31, 2023. Of Dr. Raul N. Banyas, Provincial Administrator, OIC Governor, per Executive Order Number 152-B, Series of 2023, to the Sangguniang Panlalawigan members dated October 10, 2023, requesting for authority for the Governor to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government
with Wilkinson Construction for the concreting of Poblacion Datic, Libuo, Bungloy Road, Barangay Bungloy, Dingli, Iloilo for the price of 21,866,816 pesos and 58 centavos. The OIC Governor hereby certifies for the immediate enactment of the above-mentioned request in order that these contracts be implemented immediately as the considerable portion of this fund needs to be disbursed by December 31, 2023, coming from the 20% NTA calendar year 2023. For B-1-2, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor, Arthur Defensor Jr., to sign the contract agreement for and on behalf of the provincial government with Wilkinson Construction for the concreting of Poblacion Datic, Libuo, Bungloy Road, Barangay Bungloy, Dingli, Iloilo for the bid price mentioned previously. I so move. So moved, and he second the motion. Honorable Kehilig Soliano, Paes, Diaz, Honorable Palabrica, and Honorable Gonzales, and Honorable Distura. Motion is approved. Sanggunian in Action. Kasugtanan para sa implementasyon sang 5 ka mga proyekto sa probinsya sang Iloilo, aprobado sang 14th SP. Ginaprobahan sa 65th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makapirma sa kasugtanan para sa implementasyon sa magkatuhay nga mga proyekto sa probinsya sang Iloilo. Nagsulat si Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, OIC Governor, per EO number 152B, Series of 2023, sa makatapos sang 14th SP sang October 6, 2023, nga nagahingyo sang otoridad para sa gobernador para makaperma sang contract agreements for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa mga masunod nga contractors, suppliers. Ang natumod, amo ang mga masunod. Urban Cone Builders and Supply for the construction of water system Barangay Baag, Dueñas, Iloilo for the price of 1,374,850 pesos and 32 centavos. Urban Cone Builders and Supply for the improvement of water system at Barangay Kinagaringan, Pequeño Pasig City for the price of 1,293,836 pesos and 41 centavos. Urban Cone Builders and Supply for the construction of water system at Barangay Tigtig, Santa Barbara, Iloilo for the price of 1,552,934 pesos and 7 centavos. Woodland Construction and Supply Inc. for the concreting of Junction Road, Santiago, Santo Tomas, Vista Alegre Road, Barotac Viejo, Iloilo for the price of 28,173,197 pesos and 7 centavos COG. Red Hammer International Builders Corporation for the construction of water system at Barangay Aposaga, Sara, Iloilo for the price of 1,9,739 pesos and 51 centavos. Gin-certify sang OIC Governor ang gilayon nga pagpasar sang resolution sa natumod nga hinyo, agud nga mapatuman gilayon ang mga kontrata tungod nga ang bahin sang sini nga pondo, 20% NTA calendar year 2023 kinahanglan nga ma-disburse tubtob December 31, 2023. Dr. Raul N. Banyas, Provincial Administrator, OIC Governor per Executive Order number 152-B, Series of 2023, addressed to the Sangguniang Panlalawigan members dated October 6, 2023, requesting for authority for the government to sign the contract agreements for and on behalf of the provincial government with the following contractors, suppliers to it. 1. Urban Cone Builders and Supply for the construction of water system Barangay Baak, Dueñas, Iloilo for the price of 1,374,850 pesos and 32 centavos. Second, Urban Cone Builders and Supply for the improvement of water system at Barangay Kinagaringan, Pequeño, Pasig City for the price of 1,293,836 and 41 pesos. Third, Urban Cone Builders and Supply
for the construction of water system at Barangay Tigtig, Santa Barbara, Iloilo for the bid price of 1,552,934 pesos and 7 centavos. Fourth, Woodland Construction and Supply Incorporated for the concreting of the Junction Road, Santiago, Santo Tomas, Vista Alegre Road, Barotac, Viejo, Iloilo for the bid price of 28,173,197 pesos and 7 centavos. Next, number 5, Red Hammer International Builders Corporation for the construction of water system at Barangay Apusaga, Sara, Iloilo for the price of 1,09,739 pesos and 51 centavos. The OIC Governor hereby certifies for the immediate enactment of the above-mentioned requests in order that these contracts be implemented immediately, as the considerable portion of this fund needs to be disbursed by December 31, 2023, coming from the 20% national tax allocation calendar year 2023. For item B-1-3, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor Arthur Defensor Jr. for the Governor to sign the contract agreements for and in behalf of the Iloilo Provincial Government with the previously mentioned contractors and suppliers and the corresponding bid amount as mentioned previously by this floor leader. I so move. So moves. Any second the motion? Seconded by Honorable Espinosa, Cahilig, Soliano, Paez, Honorable Diaz, Palabrica, Gonzalez, and Honorable Distura. Motion is approved. Sanggunian in Action. Insentibo para sa top 10 passers handa na nga ipatuman. Napermahan na ni Governor Arthur Defensor Jr. ang Implementing Rules and Regulations IRR sang Provincial Ordinance No. 2023-295 ukon ang an ordinance granting incentives and resolutions of commendation to individuals who garner the top 10 highest places in the board examination, bar examination, and other national licensure examinations. Ang Provincial Ordinance No. 2023-295 nga kilala sa malipod nga tigulo nga Top 10 Incentive Ordinance of the Province of Iloilo ang gin-author ni Vice Governor Christine Tingtinggarin. Ginaprubahan sa third and final reading sa ginhiwat nga 38th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang Provincial Ordinance No. 2023-295. Sa idalom sa nasambit nga ordinansa sang Vice Gobernador, ang mga residente sang probinsya sang Iloilo nga nakasulod sa top 10 highest places sa board examination, bar examination, kang iban pa nga national licensure examinations magabaton sang cash incentives. Ang natumod, amo ang mga masunod. Para sa physician licensure examination kag bar examination, Top 1, 40,000 pesos. Top 2 to 5, 20,000 pesos. Top 6 to 10, 15,000 pesos. Para sa iban pa nga Professional Regulation Commission PRC examination, kag iban pa nga National Licensure Examinations, Top 1, 20,000 pesos. Top 2 to 5, 15,000 pesos. Top 6 to 10, 10,000 pesos. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 64th kag 65th regular sessions sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinaagi sa sini nga programa, ginadala sa inyo ang tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mapumuluyo sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. Dapat makahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo kag dedikasyon sa makatapo sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer kag kabilugan nga provincial board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes Abordo reporting, Sanggunian in Action, tubtub sa masunod nga semana, Sanggunian in Action. Madamo nga salamat Elmalin sa mapuslanon nga mga impormasyon para sa kasayuran sa mapumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa atong SP Secretary Attorney Raul Josico Jr., kabilugan nga katapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian in Action program. Diri na magatako ang ining edisyon sang aton programa, Sanggunian in Action.
Mabatian diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alauna sa hapon. Makitaan mabasahan sa Facebook page Sanggunian In Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom. We do not only heal as one but recover as one. Keep safe everyone. Sanggunian In Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian In Action. Padayon na lang ang inyong pagpamati sa sininga programa, Sanggunian In Action. Proceeding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.